వెల్కమ్ టు ఏబీ ట్యూటోరియల్. ఇక మనము ఈరోజు వచ్చేప్పటికి ఈ యొక్క వీడియోలో వచ్చేప్పటికి ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్కి సంబంధించినటువంటి మొత్తం అన్ని టాపిక్స్కి సంబంధించి మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే గ్యాదర్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఈ యొక్క వీడియోలో వచ్చేప్పటికి 2 పార్ట్స్గా చేయడం జరుగుతుంది. ముందుగా ఈ యొక్క వీడియోలో 100 బిట్స్ పైగా మనం ఈ యొక్క వీడియో అయితే చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. సో ప్రతి బిట్ కూడా చాలా వాల్యుబుల్ బిట్ అనమాట, ఇంపార్టెంట్ బిట్. ప్రజెంట్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, అదేవిధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్ఆర్బీ కానివ్వండి, గ్రూప్ డి సంబంధించి ఎన్టీపీసీ, అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఎస్ఎస్సి స్టాఫ్ సెలక్షన్కి సంబంధించి, ఐబీపీఎస్ బ్యాంక్కి సంబంధించి ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ స్టడీస్ మీద బిట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేవాటికి మనకి అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ టాపిక్ వైజ్ అయితే గ్యాదర్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందు ఈ వీడియో చూసే ముందు ఈ యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో కన్ఫామ్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అనమాట. ఎందుకంటే మనం చేసే ప్రతి వీడియో అందరికంటే ముందుగా మీకు రావాలంటే కన్ఫామ్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుందన్నమాట. సో ఇక మనకి ముందుగా వేర్ డిడ్ చిప్కో మూమెంట్ స్టార్టెడ్? ఆన్సర్ వచ్చేప్పటికి దీనికి ఉత్తరాఖండ్ అనమాట. ఇక నెక్స్ట్, ది నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ లొకేటెడ్. ఆన్సర్ నాగపూర్. నెక్స్ట్, which hazardous substances causes to lung cancer? Answer asbestos particles. Next, how many schedules are there in Wildlife Protection Act in 1972? Answer 6. Next, highly polluted come under the color category of? Answer red. Next, Bharat stage emission standards refers to? Answer vehicular pollution. Next, the book which keeps a recorded endangered of all animals and plants is a? Answer red data book. Next, which ecosystem is known as the land of big games? Answer savanna. Next, mangroves forest in Asia is largely concentrated in? Answer Indonesia. Next, in ecosystem a stable biograph is called ecotone anamata. Next, acid rain is caused due to air pollution by? Answer nitrous oxide and sulfur dioxide. Next, global 500 award is given by which field? Answer environmental protection. Next, what is the saprotrophic nutrition organism food takes from? Answer వచ్చేప్పటికి ఆర్గానిజం ఫుడ్ టేక్స్ ఫ్రమ్ డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్ అనమాట. నెక్స్ట్, ది సీరియస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ మాల్దీవ్స్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఎసెన్షియల్లీ డ్యూ టు? ఆన్సర్ హై పాపులేషన్ డెన్సిటీ. నెక్స్ట్, ది టర్మ్ ఎకోసిస్టమ్ వాజ్ enunciated by? Answer A.J. Tansley. Next, the ozone layer restrict? Answer ultraviolet radiation. Next, what term denotes the organisms getting their food from others? Answer heterotrophs. Next, in biotech components of the ecosystem the producer is known as? Answer green plant. Next, Chipko movement was basically against deforestation. Next, the greatest diversity of animal and plant species occurs in? Answer tropical moist forests. Next, the Ramsar Convention is associated with the conservation of? Answer wetlands. Which is the best source of generating electric in India from the viewpoint of
సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. ఆన్సర్ హై ఎలక్ట్రిసిటీ, హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అనమాట ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఇన్ విచ్ సమ్మిట్ అజెండా 21 అడాప్టెడ్? ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఎర్త్ సమ్మిట్. నెక్స్ట్, ది గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ మోస్ట్లీ కాజ్డ్ బై? ఆన్సర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. నెక్స్ట్, which tree is considered to be an environmental hazard? Answer eucalyptus. Next, the concept of ecological niche was first introduced by J. Grinnell. Next, the first World Environment Day was held in which year? 1974. Next, in the context to India's wildlife, the flying fox is? Answer bat. Next, CEU, which is standard unit comprising 1 million cubic ton CO2. CEU full form, so certified emission units anamata. Next, the quality and demand for shastus shawls has led to the endangerment of which species is antelope in India? Answer Chiru, Tibet antelope. Which plants our body shows anti-greenhouse effect? Answer Titan. The thickness of spheric ozone layer is measured in on Dobson unit. The flexible mechanisms of the Kyoto Protocol were included for the first time in COP6. Answer. Next, name of the lentic ecosystem examples? Answer lakes. Next, plantation of which tree can help to prevent forest fires in the Himalayas region? Answer Rhododendron. సో ఇది ఈరోజు ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించిన అప్డేట్స్. సో ఫర్దర్ వీడియోలో వీటికి సంబంధించి మరికొన్ని అప్డేట్స్ అయితే తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.